peça de Bertolt Brecht, que conta a história do grande matemático, físico e astrônomo Galileu Galilei. Nessa última parte a que assistimos, nós vimos o combate das ideias e as dificuldades que Galileu encontra para fazer com que suas descobertas sejam aceitas pelas autoridades. Na Itália não unificada do século XVI, a Igreja tinha uma enorme força política, mas tinha também acabado de sofrer um grande abalo com a reforma protestante do teólogo alemão Martim Lutero. Negando a autoridade do Papa, Lutero comanda um movimento religioso, chamado a Reforma, que dividiu a Igreja Católica e provocou o surgimento das igrejas protestantes. A reação da Igreja Católica para conter a expansão do protestantismo foi adotar medidas repressivas, fortalecendo a autoridade do Papa, criando novas ordens religiosas e instaurando a Inquisição. Os tribunais da Inquisição puniam com tortura e morte as pessoas consideradas hereges, ou seja, aquelas que se opunham ou rejeitavam as verdades e dogmas estabelecidos pela Igreja. Galileu estava começando a ser visto como uma dessas pessoas. A Igreja percebia que a importância ou o perigo de Galileu não se prendia apenas ao fato dele estar defendendo a teoria de que o Sol era o centro do universo, mas sim ao fato dele ser o primeiro a procurar uma interpretação científica para essa teoria. Ao contrário de Copérnico, que se apoiava em muitas explicações metafísicas, Galileu usava o racionalismo como base do método científico. E essa é a razão pela qual Galileu era muito mais perigoso do que os seus antecessores. Mesmo os matemáticos da Igreja tinham que admitir que ele estava certo. Suas teorias estavam mais do que provadas e deixavam de ser meras hipóteses para se transformar em verdades científicas. A Igreja não podia admitir isso porque contestar que a Terra era o centro do universo correspondia a contestar também a centralidade social e econômica das classes dominantes, ou seja, o clero, a nobreza e a alta burguesia. De que adiantava Roma, sede da Igreja Católica, ser o poder central na Terra, se a Terra já não era mais o centro do universo? Além disso, se o próprio planeta em que o homem habita não é fixo nem central, se ele gira, o poder também poderia girar, ou seja, poderia mudar de mãos. Essa questão atravessa todo o filme, mas é abordada mais explicitamente na última cena que vimos, em que Galileu dialoga com o jovem monge. Aí fica claro que o povo, ao saber que as ideias que lhe foram impostas como verdades absolutas haviam mudado, podia começar a pensar que outros conceitos também poderiam ser mudados, que nada é imutável, e que as opiniões dominantes são, muitas vezes, as opiniões das classes dominantes. Essas ideias estão perfeitamente expressas nos diálogos dessa brilhante cena. Era assim que Brecht escrevia, criando contradições que evidenciavam as relações e o jogo de interesses sociais. Nas últimas cenas, nós vimos também que o braço da Inquisição começa a se estender para agarrar Galileu. O clima em Roma é tenso. Cada palavra de sua conversa com Barberini é anotada e o cardeal inquisitor está sempre por perto, atento aos seus movimentos. Na cena em que ele conversa com a filha de Galileu, o tom é de franca ameaça. Afinal, a Igreja decide proibir todas as ideias que Galileu defendia. Ele é proibido de divulgar suas descobertas e teorias sobre o universo. Galileu acata a decisão, esperando por melhores tempos. Agora vamos voltar a assistir o filme Galileu e reencontrar o grande cientista numa cena que se passa 8 anos depois. Thursday, floating bodies, again. So, ice, bowl of water, scales, iron, needle. Aristotle. Ludovico likes entertaining. This is for the long dining table. It's got to be perfect. His mother notices every stitch.
She's not too happy about Father's books, any more than Father Giacomo. Oh, he hasn't written a book for years. In Rome, a long time ago. Do you really think so? He'll never recant. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. You know how when you lie awake at night, Benedicta tu in mulieribus, your mind will fasten onto one thing? Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis. Last night I kept thinking if only they'd let him take his little stone in with him. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus The appeal to reason pebble that he always carries in his pocket. In the room they'll be taking him to, people don't wear pockets. They won't dare. And if they do, he'll never recant. How can they beat the truth out of a man who gave his sight to see? Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis. Maybe they can't. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus She is praying that he will recant. Leave her alone. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. She doesn't know whether she's on her head or her heels since they talk to her. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei. They brought her confessor from Florence. Ave Maria. Mr. Galilei will be here soon. He may need a bed. Has he been released? Mr. Galilei is expected to recant at 5 o'clock. As soon as he recants, the big bell of Santa Maria will be rung, and the complete text of his recantation publicly announced. I don't believe it. Mr. Galilei will be brought here to the back of the embassy to avoid the crowds collecting in the street. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. The moon is an earth and has no light of its own. Ave Maria, gratia Venus has no light of its own either. mulieribus, et benedictus Like the earth, Sancta Maria, it moves round the sun. nunc et in hora mortis. 4 moons revolve round Jupiter, which is as far away as the fixed stars and not fixed to any crystal sphere. Mortis nostri. Amen. Ave The Maria, gratia sun plena Dominus is the tecum, benedicta tu center of the universe and immovable. Sancta Maria, Mater The Dei, earth is not the center and is not immovable. mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora He mortis was nostri. the man who proved it. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus A man can't unsee what he has seen. pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Well, it's 5 o'clock. tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora There. mortis nostri. Amen. Telling the truth. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, Nobel. nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Nobel. benedictus fructus ventris It's after the hour. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. He hasn't. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora He hasn't. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu He held firm. et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater It's all right. Ave Maria, gratia plena It's all right. benedicta tu in mulieribus. We can't. So, force isn't everything. Stupidity isn't invincible. Man is steadfast in the face of death. June the 22nd, 1633, the dawn of the age of reason. I wouldn't have wanted to go on living if he'd recanted. I didn't say anything, but I was in agony. Oh, ye of little faith! I was sure. I was sure. It would have been as if the day had turned back to night again. As if the mountain said, I am water. Oh, thank God!
downtrodden humanity can lift its head. For one man has stood up and said no! The great bell of Sancta Maria. He is not damned. I, Galileu Galilei, teacher of mathematics and physics at the University of Florence, do hereby publicly renounce my teaching that the sun is the center of the universe and motionless, and the earth is not the center and not motionless. I forswear this teaching with a sincere heart and unfaded faith, and I abjure, condemn, and execrate this and all other errors and heresies contrary to the teaching of Holy Church. So, the mountain turned to water. I can't look at him. Tell him to go away! Steady. He saved his big guts! Get him his drink. I can walk. Just help me a little. Unhappy is the land that has no heroes. Incorrect. Unhappy is the land that needs a hero.